হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা আবার নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমাদের আজকের নতুন টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়ান পলিটি কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার। আজকেও আমরা প্রত্যেক দিনের মতো 30টা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব, ঠিক আছে? এবং তোমাদেরকে একটা জিনিসই বলার যে তোমরা কিন্তু খাতা পেন নিয়ে অবশ্যই বসো এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিও আমাকে কিন্তু তোমাদের অ্যান্সারগুলো বলো যে তোমরা 30-এ কত পেয়েছো, ঠিক আছে? সো দেরি করবো না, শুরু করছি আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন দিয়ে। The idea to have a constitution was given by. So the right answer is option A, M.N. Roy. Next question. After independence, which state was the first to be established? After independence, which state was the first to be established? So the right answer is option C, Andhra Pradesh. Next question. Part 15 of the Constitution deals with. So the right option is option B, elections. ठीक है? Next question. Who is the constitutional head of an state? Who is the constitutional head of an state? So the right answer is option C, governor. Next question. Which article is considered as the heart and soul of the constitution? Which article is considered as the heart and soul of the constitution? So the right answer is option D, article 38. ঠিক আছে? Next question. Who became the first viceroy of India? Who became the first viceroy of India? So the right option is option A, Lord Canning. Next question. What is the minimum age required to become a president of India? What is the minimum age required to become a president of India? So the right option is option D, 35 years. Okay. Next question. When was the last meeting of the Constituent Assembly was held? So the right option is option A, 24th of January. Next question. Who can appoint judges of the High Court? Who can appoint judges of the High Court? So the right answer is option B, President. Okay, option B, President. Next question. Who became the first temporary president of Constituent Assembly? Who became the first temporary president of Constituent Assembly? So the right answer is option A, Dr. Sachidanand Sinha. Next question. The Constituent Assembly was formed in. The Constituent Assembly was formed in. So the right answer is option A, 1946. Next question. Right to property was deleted from the list of fundamental rights by which Amendment Act? রাইট টু প্রপার্টি, এটা টু হবে, ঠিক আছে? এটা টু হবে, ওটি হয়ে গেছে। Right to property was deleted from the list of fundamental rights by which Amendment Act? So the right option is option A, 44th Amendment Act, 1979. ঠিক আছে? Next question. What is the duration of national anthem Jana Gana Mana? What is the time duration of national anthem Jana Gana Mana? So the right answer is option A, 52 minutes. ঠিক আছে? Next question. Which article declares Delhi as the seat of the Supreme Court? Which article declares Delhi as the seat of the Supreme Court? The right answer is option A, article 130. Next question. Department of the official language comes under which ministry? Department of official language comes under which ministry? So the right option is option A, Home Ministry. So আমি একটা জিনিস বলে দিতে চাই যে তোমরা যদি মনে করছো যে আমি
হ্যান্ড রিটেন নোটস নিয়ে কিছু ভিডিও বানাই, তো আমাকে কিন্তু তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। এবং আরেকটা জিনিস নিয়েও আমি ভেবেছি যে চেষ্টা করছি আমি কোনো টেলিগ্রাম চ্যানেল বা হোয়াটসঅ্যাপ কোনো গ্রুপ খোলার, যেখানে আমার যে রোজকার যে কন্টেন্টগুলো থাকছে সেগুলোর পিডিএফ কিন্তু আমি অবশ্যই পাঠিয়ে দেবো। এবার তোমরা যদি চাও আমাকে কিন্তু অবশ্যই তোমরা কমেন্ট জানিও, তবেই সেটা কিন্তু ইফেক্টিভ হবে, ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ ইনস্টিটিউশন সার্ভস অ্যাজ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক টু দ্য গভর্নমেন্ট? Which institution serves as think tank of the government? So the right answer is option A, Niti Aayog. ঠিক আছে, option A, Niti Aayog. Next question, the minimum age required to be a member of the Rajya Sabha. The minimum age required to be a member of the Rajya Sabha. The minimum age required to be a member of the Rajya Sabha. So the right answer is option A, 30 years. Okay, option A, 30 years. Next question, emergency provisions were enumerated on which part of the Constitution? Emergency provisions are enumerated on which part of the Constitution? So the right answer is option A, part 18 of the Constitution. ঠিক আছে, and এদিকে part 16 part 17, ঠিক আছে। সো পার্ট 17 বেসিক্যালি আমাদের ডিল করে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, ঠিক আছে। পার্ট 20 আমাদের ডিল করছে অ্যামেন্ডমেন্টস অফ দ্য কনস্টিটিউশন নিয়ে, এবং পার্ট 10 অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ বেসিক্যালি ডিলস উইথ হোয়াট, ইট ডিলস উইথ দ্য শিডিউল অ্যান্ড ট্রাইবাল এরিয়াস, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু বিকেম দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি? Who became the chairman of the drafting committee? So the right option is option A, Dr. B.R. Ambedkar. Next question, who is the head of the Union of India? এর আগে আমরা জানলাম যে who is the constitutional head of a state, so সেটার অ্যান্সার ছিল গভর্নর। এবার বলো যে who is the head of the Union of India? So the right answer is option B, president, ঠিক আছে। Next question, by which of the article UPSC has been created? By which of the article UPSC has been created? So the right option is option A, article 315, ঠিক আছে। Next question, ministers are appointed by the president on the advice of whom? Ministers are appointed by the president on the advice of whom? So the right option is option A, prime minister, PM. Next question, in which year our constitution finally came into force? In which year our constitution finally came into force? So the right answer is option A, 1950. Next question, preamble was taken from which country's constitution? Preamble was taken from which country's constitution? So the right answer is option A, USA. ঠিক আছে, ইউএসএ কনস্টিটিউশন থেকে আমরা প্রিএমবেল নিয়েছি। এছাড়াও কি নিয়েছি? এছাড়াও আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস, পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ, রিটেন কনস্টিটিউশন, প্রিএমবেল, পোস্ট অফ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফাংশন অফ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিমুভাল অফ সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাইকোর্ট জাজেস, এগুলো কিন্তু আমরা ইউএসএ কনস্টিটিউশন থেকে নিয়েছি। রাশিয়াকে আমরা ইউএসএসআর বলি, কারণ শুধু রাশিয়া নয়, সেখানে ইউএসএসআর এর রাশিয়া এবং 14টা আলাদা কান্ট্রিজও কিন্তু যুক্ত রয়েছে। সো সেখান থেকে আমরা কি পেয়েছি? সেখান থেকে আমরা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস এবং মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টপিক হুইচ ইজ 5-year প্ল্যান, এই দুটো কিন্তু আমরা নিয়েছি। আয়ারল্যান্ডের কনস্টিটিউশন থেকে আমরা পেয়েছি ডিপিএসপি, হুইচ ইজ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি, এছাড়াও মেথডস অফ ইলেকশনস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড মেম্বার্স, নমিনেশন অফ দ্য মেম্বার্স অফ রাজ্যসভা বাই দ্য প্রেসিডেন্ট। অস্ট্রেলিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে আমরা নিয়েছি হচ্ছে কনকারেন্ট লিস্ট, ট্রেড অ্যান্ড কমার্স প্রভিশনস, ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রিএমবেল অ্যান্ড জয়েন্ট সিটিং ইন দ্য পার্লামেন্ট, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন, presently how many fundamental duties we have in our constitution? Presently how many fundamental duties we have in our constitution? So the right answer is option B, 11. So প্রথমে বলে দিই যে প্রথমে আমাদের কিন্তু 10টা ফান্ডামেন্টাল রাইটস ছিল, কিন্তু 2002 সালে, ঠিক আছে, 2002 সালে 86th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এসে আরেকটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস যুক্ত করেছে, সেটা হচ্ছে যে মেক্স এডুকেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট ফর চিলড্রেন ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ 6 to 14 years.
ঠিক আছে, এটা ম্যান্ডেটরি করেছে। ঠিক আছে, নেক্সট ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস, 5 years plan was taken from which country? এটা আমি এখনই বললাম, 5 years plan was taken from which country? So the right answer is USSR। ঠিক আছে, USSR মানে হচ্ছে রাশিয়া প্লাস 14 আদার কান্ট্রিজ। ঠিক আছে, সো ক্যানাডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে আমরা কি পেয়েছি? ক্যানাডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে আমাদের ফেডারেল সিস্টেম মানে হচ্ছে যে আমাদের গভর্নমেন্টের যে গভর্নমেন্ট সেটা দু রকমের আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। ঠিক আছে, এবং আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা আছে সেটা কিন্তু সবথেকে বেশি স্ট্রং। নেক্সট হচ্ছে, এছাড়াও আমরা পেয়েছি যেমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ স্টেট গভর্নর্স ইন দ্য সেন্টার। ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। এছাড়া জাপানিজ কনস্টিটিউশন থেকে আমরা প্রসিডিওর এস্টাবলিশড বাই ল এগুলো পেয়েছি। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন, হু বিকেম দ্য ফার্স্ট চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া? এটা অনেক কমন একটা কোশ্চেন, আমরা প্রায় ছোটবেলা থেকে সবাই কম বেশি পড়ে এসেছি। সো দ্য রাইট অ্যান্সার ইজ অপশন এ, স্যার এলিজা ইম্পে। স্যার এলিজা ইম্পে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ সিটিজেনশিপ? Which part of the constitution deals with citizenship? So the right option is option B, part 2. So article কি? Article 5 to 11. ঠিক আছে, next question, who was the first president to die in office? প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, নট প্রেসিডেন্ট, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, ঠিক আছে, to die in office. So the right option is option A, কৃষ্ণকান্ত। ঠিক আছে, অপশন এ কৃষ্ণকান্ত। নেক্সট, সো আজকে লাস্ট কোশ্চেন, বাই হুইচ ওয়ে উই ক্যান নট অ্যাকোয়ার আ সিটিজেন? বাই হুইচ ওয়ে উই ক্যান নট অ্যাকোয়ার আ সিটিজেন? সো দ্য রাইট অপশন ইজ অপশন ডি, বাই টার্মিনেশন। ঠিক আছে, সো এইটুকুই ছিল আজকের ভিডিও। আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে নতুন টপিক নিয়ে। ধন্যবাদ।